به نام خدا که هر آنچه داریم از اوست. دوستان عزیز، امروز میخوام طرز تهیه یه آش، البته شما همه میدونین آش رشته رو چجوری درست میکنن. معمولا برای نظر و حالا برای سلامتی کسی از بیماری اینو درست میکنیم. منم گفتم این آش رو درست کنم و با همسایه هم که 2 همسایه خوب ایرانی دارم اینو تقسیم کنم. برای این آش بزرگی که من برای 15 نفر میخوام درست کنم، این تعداد پیاز رو میخوام. 1 دونه بطه کامل سیر یا گارلیک رو خرد کردم. اینا رو خرد کردم. اول آنیون رو میریزم گلدن که شد، بعد سیر رو من بیس غذا میذارم. تو همه غذاها آنیون و سیر رو اول میذارم، بعد ادویه و حالا هرچی نمک و فلفل اینا هست بهش میزنم. بعد اینجا من 7 این کاپ و من برنج کوبیده دارم، بروکن رایس که اینجا سوکش کردم، خیسوندمش. عدس دارم، لوبیا قرمز، نخود و رومینین بینز. این که رومانو بینز هست، هریکوت رومن. اینم که هول یلو پیز و جون هانتیر. اینم که رد بینز هست، کیدنی رد بینز. 1 cup 1 cup 1 cup and 1 cup lentil عدس که اینا رو من خیسوندم. I soak them. از olive oil استفاده میکنم. This is like اینم like مثل کشک یوگورتی که they take out the water. I don't know how to explain, but if you go to Iranian store they have. And most important is potage macaroni, because this is not soup, it's like called potage. And here I'm gonna look, I cooked my beans already. I soaked them before and I cooking. Don't let them to break. I soaked them for a few hours. And I'm gonna add some salt. Sorry about noise. Because the noodles from Iranian store, has a lot of salt. They made it also by hand, and it's just flour, salt and water. They mix together, and before, like our grandma, they used to do that, and then they cut it as the noodles. Now it's industrial and factory, they made it and it's more easy. This is the picture of the potage I'm gonna make. And the white part is this. You can use yogurt also. If you don't want to use kashk, we say kashk. It's kind of dairy things. And then we put around on top onion, fried onion, garlic, fried garlic, and also mint, fried mint. So I'm gonna add a little bit of turmeric, curcuma in my beans to give a good taste too. Okay, I leave it for a few hours, 1 or half an hour more. They're not ready. I'm gonna add red pepper, chili pepper. I'm gonna add because we like spicy.
And then what I'm going to do here in this pot, I'm going to add olive oil. I put olive oil to fry my onion. First, you fry your onion. When they turn to golden, then you add your garlic. دوستان من اول مثل همه خورش‌های غذاهایی که درست میکنم، من اول پیاز رو میریزم، پیاز رو تفت میدم، یکم که طلایی شد بعد سیرم رو میریزم. من یه بوته کامل سیر استفاده میکنم چون ما خیلی سیر دوست داریم و اینجا هم که زندگی میکنیم میدونیم که هواش رطوبت داره، خیلی هم خوبه سیر. این پیاز من ریختم تا یکم طلایی بشه، سرخ بشه. I put the onion first to fry and turn to golden. Never add garlic and onion same time because garlic is gonna burn and the taste is gonna be bad. So first you need to me I prefer like 4 big of onion, but today I didn't have big onion and I use a small, and they said a small onion is better because has less nitrate. I heard that, so I used like 6 of them. This is like one big onion and one big onion, so you need 3 big onion. And try to use olive oil. So I'm gonna wait for my onion to turn to golden. خب دوستان، همونجوری که می‌بینید من دوباره سرمو کاور کردم چون بهتون گفتم موام همیشه میریزه و دوست ندارم مو تو غذام باشه. شاید باور نکنید ولی من از 7 سالگی 6-7 سالگی یعنی دوران طفولیتم من خیلی علاقه نشون میدادم به پخت غذا یا بیکینگ. حالا هر چیزی که مامانم درست میکرد همیشه کنار دست مامان خدا بیامرزم بودم و خیلی دوست داشتم یاد بگیرم که مامانم مثلا چی درست میکنه و همیشه خود مامانم به من و خواهر و برادران میگفت که بیاین کنار دست من وایسین و فقط نگاه کنین ببینین من چیکار میکنم. و من همیشه اونجا میسادم ولی خواهر و برادر دیگه شیطنت میکردن و میرفتم دنبال بازی گوشی. شاید باورتون نشه مثلا مامان من نون قندی درست میکرد، همین نونایی که تو روغن میدادن اینجا بهش میگن دونات، اینا رو مینداخت توی روغن، پشت پر از روغن داغ، ولی به من میگفت اون گوشه وایسا اصلا نیا نزدیک، فقط نگاه کن. من از مرحله‌ای که خمیر درست میکرد تا مرحله‌ای که حالا اونا رو مینداخت توی اون روغن داغ و اینا میرخیدن میچرخیدن، من همه اینا رو هنوز تو ذهنم هست. اینا رو همینجوری همیشه تو ذهنم به خاطر میارم و یه حس خوبی بهم میده وقتی اینا میرخیدن توی روغن و اینا همینجوری میچرخیدن تا بالاخره رنگشون قهوه‌ای میشد و بعد اینا که خنک میشدن به من میگفت که حالا بهشون شکر بزن. شاید باورتون نشه من اولین غذامو تو سن فکر میکنم 8 یا 9 سالگی درست کردم، بادمجون شکمپر که فقط بابام خورد و خوشش اومد. چون من این بادمجون شکمپر رو اومدم وقتی که گوشت و اینا رو توش گذاشتم یه سس سفید درست کردم، چون من همیشه برنامه‌های تلویزیونی رو تماشا میکردم، کتاب‌های آشپزی نگاه میکردم، از دوران طفولیتم خیلی بچه بودم، خیلی علاقه داشتم. با خواهرم کیک درست میکردیم تو سن 6-7 سالگی و یکی از هابیام کوکینگ بود، ایج 7-6. بعد این بادمجون شکمپر رو تو این تلویزیون دستورش که داده بود گفتش که یه سس سفید درست کنین با آرد و شیر و اینا و بریزین آخر سر روش. من این کار کردم، همه چی خوب پیش رفته بود. سس رو که ریختم روش آوردم گذاشتم روی سفره، همه باورتون میشه عقب کشیدن، هیچ کس از این غذای من نخورد.
فقط بابای خدا بیامرز من و مامانم که همیشه مشوق من بودن این دوتا غذا رو خوردن و به به و چه چه کردن و خیلی هم خوششون اومد. و من همیشه اینو مدیون پدرم هستم و مامانم که همیشه مثلا منو تشویق میکردن. هر کاری که میخواستم بکنم نه نمی آوردن و از بچگی این اجازه و این اختیار رو به من میدادن، ولی با نهایت توجه و سوپرویژن در کنار من بودن. نمیذاشتن که مثلا من خدا نکرده دست به روغن داغ بزنم، دست به آب داغ بزنم، خودمو بسوزونم. و من و خواهرم یادم میاد یکی از بازیامون این بود که بریم توی باغچه خونمون یه آتیش کوچولو درست کنیم. یه قابلمه‌های کوچولو، دیگای کوچولو هم مامانمون برامون خریده بود برای ما و دختر همسایمون خانم رمضانی، فاطمه، اونم دوست ما بود، انشالله هر جا هست تنش سالم باشه. که چیکار میکردیم؟ این آتیش رو درست میکردیم، بعد این قابلمه رو میذاشتیم، اون میرفت یه ذره چیز میآورد، سیب زمینی میآورد، گوجه میآورد، من و خواهرم میرفتیم پیاز و گوشت میآوردیم، تیکه تیکه میکردیم کوچولو کوچولو رو آتیش. نمیدونید چه حسی داشت برای ما و چقدر این آش این خورشتی که حالا درست میکردیم یا بعضی وقت آش درست میکردیم چه طعم خوبی داشت، چون با دست خودمون بود. شما هم اجازه بدین بچه‌هاتون اگه مثلا کار رو دوست دارن انجام بدن و کوچیک هستن و اولین بارشون تجربه ندارن، در کنارشون حمایتشون کنین، اجازه بهشون بدین تا مستقل بار بیان، تا اعتماد به نفسشون خوب بشه. من فکر میکنم این اعتماد به نفس و این مستقل بودن که مثلا تو خودم میبینم به خاطر پدر مادرمه که از بچگی اجازه دادن به من اون کاری رو که دوست داشتم انجام بدم. در مورد آشپزی، در مورد اون حالا دوستم رو میخواستم خونه بیارم با هم بازی کنیم، با هم حرف بزنیم، هیچ وقت نه تو کار ما نمی آوردن. Yes, I would like to share with you guys. I was like a young girl, like maybe 6 or 7 years. I started to cook, but always with my dad, my mom permission. And my mom always said, come next to me. And she asked me and my brothers, my sisters, come next to me. I want to cook and you have to watch how I'm doing. And she never let us to touch the hot water or hot oil, but she said, come next to me and watch. Me, I was the first one since 6 years, 7 years. When she made the donuts, the dough from beginning, I was watching, and when she put them in the hot oil, and they turned them. My mom or dad turn the donuts to and wait to turn to like brown, and then I was watching and it was so interesting how they're dancing in the hot oil. Wow, it was very nice to see and learn from my mom. And then when they cooled down, she asked me to put sugar on them. And I was putting sugar on all the donuts, and she made about for 2-3 days. We use them as a snack, and we use them um, a snack or when we went to the school. And my first experience to cook, it was stuffing eggplant. Maybe you don't believe, I was like 7 years old and I made a stuffing eggplant. I put meat inside with onion and tomato sauce, and then it was a sauce, like a white sauce. I watched it on the TV. The chef said, add this sauce. Everything went well. When I add the sauce, just my mom and my dad, they ate. Everybody back up and nobody likes to try it. I asked my sister, my brothers, try, it's good. They said, no, why you put white sauce? But my dad, my mom always encouraged me, and they never say, why you wasting, why you do that, why you didn't cook well. And they ate it and they say, you did a very good job, Fariba.
And then also me and my younger sister and one of the girl in my neighborhood, it was our hobby to cook in the garden. We asked mom to give us a little bit meat, and she asked her mom to give her potato and tomato, and then we made a fire by ourselves in the garden, but usually with my mom and dad's supervision. And then we had a small pot as a toy, and then we make it stew by ourselves. So you two guys, let your kids have experience it, but with your supervision, and let them to do what they like to do, because we need to have experience when we are even child. Maybe that's why I like to cook, because very young age, like 7 years, making a stuffing eggplant, no one likes to do that. But I did it, and my dad and my mom encouraged me, and I kept doing till now. God bless all the parents. God bless all you guys. Thank you for watching my video. و دوستان، مهمترین پارتشو من یادم رفت، سبزیجات about 1 or 1.5 کیلو. 1 کیلو سبزی من میریزم. دل، شبت، بیت روت لیوز یا برگ چغندر، پارسلی، جعفری، سلنتر همون گیشنیز، و آنیون ورد گرین آنیون، پیازچه سبز من میریزم. بعضی نعنا میریزن، نعنای تر. من دیگه چون روش دوست دارم نعنا داغ خشک بریزم، دیگه توش نعنا نمیریزم. You can put fresh mint also, chopped, and up to you. But me, I don't like to use the fresh meat into the potage. The red part is beetroot leaves. برگ چغندر. الان دیگه آنیانه آماده است. The onion is ready. الان گارلیک رو اضافه کردم. سیر رو اضافه کردم. یه تفتم با سیر بخوره. Onion is ready. Turn to golden. And I let the garlic also for 2-3 minutes, not a lot. And I add some curry and turmeric, curcuma. زردچوبه یکم میزنم. زیاد دوست ندارم زرد بشه، چون من دوست دارم سبزی رنگ سبزی بمونه. Me, I like to my potage stay green, not yellow. That's why I put a little bit curry, or because just the spice. You can add any kind of a spice you like. And again, chili powder. And then what I'm going to do, 1 kettle boiled water. I'm gonna add in this onion, garlic, and spice. Boil water till here, half of the pot, and then I add my vegetables. Let the vegetable cooked for 30 minutes with the water, and then I add my cooked beans, and the lentil it's at the end. Because lentil here, I don't know, lentil here, after 5-2 minutes cooked, they break and they mashed. That doesn't look good. Me, I add my lentil when I add at the end with the noodles, with this macaroni. It says potage macaroni. Maybe you can find this. If not, you can use even Chinese noodles, not the one with a spice, just plain one. And also I'm gonna add the rice. The rice help your potage become a little bit thick.
when I add the water and onion, I'm gonna add first rice and then vegetables because we don't want to um, cook many hours to the vegetables, and they're gonna you're gonna ruin the all vitamins and minerals. خب دوستان من این آب رو اضافه کردم. فکر کنم یکم دیگه آب باید اضافه کنم. رایس نیم دونه رم ریختم. I add water and then broken rice. I wait about half an hour and then low the heat, and then I add my vegetables, chopping vegetables. خب دوستان من این آب حبوبات رو نمیریزم دور. This is the beans broth. I don't throw it away. I add it to my potage here, my pot. Don't throw it away because it's full of everything. And here my beans are ready. Look at my beautiful beans, red beans, peas, yellow peas, and romaine. And here I soak my dry yogurt. I don't know how you we call it kashk. It's traditional, but if you really like it, you can find this kind of noodles and this at Iranian store like Akhavan on Sanjak or Alborz on Sanjak. Any other Iranian store, they're gonna have it. If you ask for reshte, and this is in Farsi called reshte or potage macaroni, and this one is kashk. Thank you for watching my video. So my broken rice already breaked and is ready to add beans. I'm gonna add beans now, and first I'm gonna add vegetables, chopped vegetables. Give a half an hour and then cooked beans I'm gonna add. Stay with me. Thank you for watching my video. I add my chopped vegetables as parsley, cilantro, and spinach, green onion, beetroot leaves, and dill. I'm gonna leave it, don't cover it to stay green, and I'm gonna leave it for like half an hour. Look at the beautiful color. Usually we make this potage for the people are sick, and we pray for them to get better. God help them to treat and get back to health. And we give to our neighbor in Iran. We give usually to poor people, like 10 poor people we know they are poor. So we're gonna give them first. For us, first important, the poor people. When we make a big pot of ash, we have to give to poor people. And now I'm gonna add the beans in this beautiful vegetables broth and beans broth. I'm gonna add everything. Sorry.
For the taste, you can add fresh lime or vinegar. I leave it about half an hour to all the taste goes together, and then I'm gonna add the plantain and noodles. We like the potage be a little bit thick, not too liquid. But you need to be there with your ash. Don't let it to burn. Mix it all the time to give you a good result and good potage. I'll be right back with you guys. Why I translate in English and French? Because a YouTube channel is for all over the world and it's international channel. I don't know about Instagram and others channel, but YouTube everybody saw, and I would like to share with other people all around the world my traditional food or whatever I make, because I saw I have from Algerian viewer, I have from France, I have from Iraq, Canada, Turkey. We have a viewer from all over the world, and maybe they cannot understand Farsi, so I need to translate in English. انشالله سلامتی باشه با این آش برای همه، با خصوص خودم که الان چند ماه درگیر یه بیماری هستم که معلوم نیست چیه و چرا نمیره. دکترای اینجا هیچ تشخیص خوبی نمیتونن بدن، من همش درد دارم. انشالله سلامتی برای خودم باشه اول و بعد برای بقیه، چون اگه من نباشم خانواده، اگه مادر نباشه واقعا خانواده از هم میپاشه. شما هم برای من دعا کنین که سلامتیمو به دست بیارم انشالله. من الان میخوام رشته رو اضافه کنم. I'm adding potage macaroni or noodles, how you call it. I don't like to add a lot of noodle, half of the pack. If I need more, I will add. And I don't cut a lot, I like to be long. Especially my son likes to be long. دوستان من رشته‌ام اضافه کردم. I add the noodles potage or pieces potage macaroni. I didn't add whole pack because I found it is too much. You lower the heat. I lower the heat and I leave it very gentle, and always I have to mix. You have to mix it, stay with it about 1 hour, and then you put in the bowl and you make your fry onion and mint, dry mint, fry in olive oil. If you would like garlic, also chop garlic and fry, and you use yogurt on top, or like cash, I said in Iranian store they have it. It's good for winter, this potage. When it's ready, I'm gonna be with you guys. I'm gonna add plantain because you know plantain, it doesn't need to cook a lot. I soaked them before. The big size of a green plantain, they're gonna break very fast. But if you buy the small,
they're not gonna break and they're more stronger. You don't need to add or cook the plantain with other beans. Just at the end when you add the noodles. You have to mix it, mix it, mix it to become thick and cooked well, and then it's ready to serve. I wish you were here, my friends, and I can offer you a bowl of this delicious potage. You can make it. It's very easy. It doesn't need a lot of recipe. The recipe is very easy. انشالله شما هم این آش رو درست کنین در کنار خانواده. من که میدونم شما ایرانیا خیلی آش دوست داریم، ما همه، و مخصوصا زمستون و پاییز پایه همه سفره‌های ایرانی هست. مخصوصا یلدا هم که داره میاد، شب یلدا، اینم تقدیم میکنم به همه ایرانیایی که آش دوست دارن. انشالله درست کنین و در کنار خانواده در این شبای سرد لذت ببرین. If you buy cash from Iranian store, this is cash. You have to boil it for like in a bowl of water, medium heat. Boil it about half an hour.
This is like a kashk. Whey. And it's pasteurized. And you need to, this is a good brand, and you need to boil it for sure before used.